El dia que cumplí 27 años, mi familia me regaló algo que jamás imaginé. Mi propia despedida hizo fue lo primero que pensé mientras veía a mi madre levantar mi foto frente a todos los invitados, como si fuera una prueba de un crimen que nunca cometí. La música seguía sonando suave, un bolero que elegí yo mismo para la noche, pero en mis oídos yo solo quedaba un zumbido, un ruido hueco, como cuando uno entra al mar y el agua invade los sentidos. Mi padre, con su traje gris impecable, se aclaró la garganta. Mi hermana Lucia, siempre tan perfecta, tan de revista, se cruzó de brazos de su silla, con una sonrisa que no alcancé a descifrar de mucho después. Yo estaba ahí parada, en medio del salón, decorado con luz cálida, y flores blancas, sintiéndome de repente como una intrusa en mi propia vida. Nunca olvidé la mirada de mi madre, dura, tensa, como piedra recién afilada. Nos has decepcionado, dijo sosteniendo la foto de mi graduación. Hoy, delante de todos, lo dijimos claro. No entendí, no quis entender. Mis manos temblaron alrededor del vaso de agua que sostenía. El frío del vidrio era lo único que me mantenía de pie. Mamá, ¿qué estás haciendo? Ella dijo que la foto sobre la mesa. Delante de todos, delante de mis tíos, mis primos, los socios de mi padre, los vecinos, los amigos de mi hermana, tomó la foto con ambas manos y la rompió en pedazos. El sonido del papel desgarrándose, lo sueño por las noches. No fue un grito, no fue un golpe, fue algo peor, una declaración pública, una sentencia. Mi padre habló entonces, con su voz profunda, que siempre llenaba los silencios de la casa. Si decides arruinar tu vida, hazlo lejos de nosotros. Fue hoy cuando entendí, cuando todo cobró forma. El silencio del salón fue tan espeso que pude escuchar el hilo de los vasos derritiéndose. Lucia tomó mi bolso, sacó mis llaves del coche y los metió en su bolsillo. ¿No los vas a necesitar donde vas? Susurró sin mirar. Mi padre extendió un sobre. No sabía que era que lo abrió frente a mí. Mi cuenta bancaria, vaya, ligo tu dependencia. Hoy empiezas sola. El mundo se tambaleó bajo mis pies. Apenas alcancé a decir, pero ustedes saben que lo amo. Ni siquiera pude terminar la frase. Mi madre la completó por mí. Él no es de nuestra clase, no es para ti. Si lo eliges a él, dejas de ser nuestra hija. Así, sin más, como quien será una puer, a quien nunca piensa volver a abrir, lo digo. Y, desde este momento, quedas fuera de esta familia. Sentí un frío extraño. Yo en el pecho, un golpe que no venía del cuerpo, sino del alma. Me tomaron del brazo, me llevaron hacia la salida. Ni siquiera me dijeron despedirme de nadie. Mientras me empujaban hacia la puerta principal, escuché los murmullos, los miradas, los teléfonos grabando. La humiliación fue completa. La noche de mi cumpleaños, yo terminaría sola, sin casa, sin dinero, sin coche. Pero entonces, mientras estaba en la acera, con las luces de la fiesta detrás de mí, escuché mi propia respiración y pensé, algún día van a lamentar esto. En ese instante aunque todavía no lo sabía. El mundo me estaba empujando hacia una vida que cambiaría todo, hacia una persona que mi familia siempre subestimó,
Hasha un ama que mi sustendria cuando, todos los demás me soltaron. Pero antes de contarles como lega, ojai, dejen mi lavalos un poco atroz. Acuando todo todavía percha normal. Acuando yo todavía crea que mi familia me quería, aunque fuera a su manera. Mi nombre es Mariana, y nas, hay en una familia donde el amor se media en logros, en apariencias, en silencios educados nunca en abrazos. Cres, escuchando phrases como, y una hija de esta familia debe destacar. Tienes que elegir bien con quien te juntas. El éxito es lo único que importa. Mi madre dirige nuestra casa como si fuera una empresa. Mi padre, siempre tan ocupado, solo hablaba para corregir. Y lucha bueno, ella sabía jugar el jugo. Sabía cómo ser la hija perfecta, cómo agradar, cómo obedecer. Yo era distinta. Me gustaba la cama, los libros, los tardes en parques sencillos. Me gustaba la gente que hablaba con suavidad, la que no necesitaba demostrar nada. Hay few cuando conoce a Diego. Diego trabajaba como mesero en una cafetería cerca de mi trabajo. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo Roman 6. Estaba limpiando una mesa con una sonrisa tímida y concentrada, y cantando bajito una canción que reconoce, y de inmediato. Era de mi banda favorita de cuando era adolescente. No sé qué fue lo que me atrapó más, si su voz o la naturalidad con la que vivía. Él no tenía prisa, no fingía nada, no presumía nada. La primera vez que me habló, lo hizo con una coma que no había sentido nunca en casa. Café con leche y un toque de canela, verdad. Me sonrojé. No sabía que alguien pude era recordarme así. Poco a poco, Diego se convirtió en mi refugio. Mientras mi madre me hablaba de apariencias, él me preguntaba si estaba comiendo bien. Mientras mi padre me exigía metas, él me decía que podía descansar. Mientras lucha presumía sus marcas y viajes, él me regalaba flores silvestres que encontraba en su camino al trabajo. Sé que suena simple, y quizás por eso mis padres lo odiaban tanto. Porque Diego era justo lo que ellos no sabían apreciar, un hombre bueno. Pero para mis padres la bond had no pagaba cuentas, y para ellos el valor de una persona se medía en ceros. Yo intenté hablarles, intenté que lo conocieran, pero cada intento era una guerra. Es muchacho no es nadie, decía mi madre. Te va a arrastrar hacia abajo, repetía mi padre. No seas ingenua, susurraba lucha, y yo solo quería amar sin lástima a nadie. Pero en mi familia, amar a quien ellos no aprobaban era una traición. La tensión comenzó a crecer semanas antes de mi cumpleaños. Miradas frías, silencios tensos, reproches disfrazados de consejos. A veces el ama se murió lentamente. Pero en mi caso, mi familia decidió matarlo de golpe, en público, frente a todos. Y porque elegí a un hombre humilde, un hombre que, años después, demostraría más humanidad que todos los juntos. A veces, los conflictos más grandes empiezan con detalles pequeños, tan pequeños que una parte de quiere ignorarlos, quiere hacer como que no existen. Pero el corazón siempre sabe, siempre siente cuando algo se está moviendo debajo de la superficie. Para mí, la primera señal llegó una tarde cualquiera, 2 semanas antes de mi cumpleaños. Recuerdo el olor a sopa de tomate,
que salía de la cocina, y el sonido distante de la licuadora. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, revisando mensajes en mi teléfono mientras esperaba que mi madre bajara para hablar conmigo. Había decidido que era tiempo de decirles la verdad, que Diego me había pedido matrimonio, y yo estaba lista para aceptarlo. Mis manos temblaban, pero no de miedo, era emoción, ilusión. Una ilusión que pronto se convertiría en algo mucho más amargo. Mientras esperaba, escuché la voz de mi madre en la sala. No era común que hablara por teléfono en voz tan baja, casi susurrando, como si no quisiera que yo la escuchara. No, todavía no lo sé si estoy siendo paciente, pero ya te dije que la situación se nos va de control. Me quedé quieta. Es muchacho es un problema. No podemos permitir que ella siga con él. Sentí un nudo en la garganta. Otro silencio. Sí, Lucia me ayudará. No te preocupes. Lucia, mi hermana. La que decía que quería lo mejor para mí. No alcancé a escuchar más porque en ese momento ella entró a la cocina. Cuando me vio, fingió una sorpresa exagerada. Ay, Mary, estabas aquí. Sí, respondí sin moverme. Mamá bajó en un minuto. La miré fijamente, buscando algo en sus ojos. Pero su sonrisa era la misma de siempre, bonita, pulida, artificial. Es fue el primer indicio, la primera grieta en una verdad que yo aún no estaba listo para enfrentar. Mi familia ya estaba planeando algo a mis espaldas. Esa noche, cuando fui a ver a Diego, aún intenté ignorarlo. Él estaba sentado en la banquita de madera afuera de su departamento, limpiando las manos después de un largo día en la cafetería. La luz amarilla del post iluminaba apenas su rostro, y cuando me veía, su sonrisa hizo que todo dentro de mí se aflojara. Todo bien, amor, me preguntó, me senté a su lado, puse mi cabeza sobre su hombro. Creo que mi familia prepara algo bueno, y pregunto, inocente. No lo sé. Él me tomó la mano despacio, como quien no quiere romper algo frágil. Mira, Mary, si tu familia no me quiere, no importa. Yo te quiero a ti. Y lo que venga, lo enfrentamos juntos. Y ahí estuvo la segunda señal, no de ellos, sino del destino. Diego es hombre sencillo, con su uniforme todavía oliendo a café era mi verdadero hogar. Pero yo aún no sabía que mi familia, mientras él decía esas palabras, ya había decidido sacarme del suyo. Y que mi cumpleaños sería la última noche que pisaría esa cosa como su hija. El descubrimiento luego de una forma tan silenciosa, tan simple, que por un momento pensé que mi corazón estaba exagerando. Pero no, a veces la verdad que como un vaso que se resbala de la mesa, sin aviso, sin piedad, directo al peso. 3 días antes de mi cumpleaños, mi madre pidió que regresara temprano a casa. Y tenemos que hablar de tu futuro, dijo. Su tono era seco, distante, como si hablara con una empleada, y no con su hija. Cuando llegué, la cosa estaba extrañamente ordenada. No había música, no había televisión, no había el usual aroma a vainilla que mi madre ponía en el diffusor. Solo el silencio, un silencio que mordía. Al entrar al comedor, Roman 6, a mi padre sentado con un sobre grueso frente a él. Lucia estaba a su lado,
con los brazos cruzados, mirandome como quien observa un experimento. Scientate, ordino mi podre. Mi senté, mis manos estaban húmedas. Algo dentro de mi sabia, que es dia marcaria, un antes y un después. Mi madre entró con tacones firmes y dijo una carpa, frente a mí. Esto es lo que has estado ocultando. Dijo. La carpeta tenía mi nombre. Cuando la abrí, mi mundo se encogió. Hoy estaban fotos de Diego, trabajando, bajando del transporte público, saliendo de su pequeño departamento. Fotos tomadas a escondidas. ¿Qué es esto? Pregunté con un hilo de voz. Una investigación, respondió mi padre. Para proteger, me arderon los ojos, lo vigilaron a Diego, por supuesto, dijo mi madre. Teníamos que saber con quien te estás involucrando. Lucia soltó una risa suave, casi de burla. No podías esperar que lo aceptáramos así nada más. Hoy estaba. La traición, no por odiar a Diego, sino por verme como un proyecto fallido, como algo que necesitaba ser corregido. No tienen derecho, susurré. Mi padre golpeó la mesa con la palma. Somos tus padres. Tenemos todo el derecho de impedir arruinar tu vida con alguien así. Alguien así. Como si Diego fuera basura. Él me pidió matrimonio. Asolté, sin pensarlo. Los tres quedaron en shock. Pero no por emoción, sino por indignación. Mi madre se levantó bruscamente. Te atreviste a aceptar un anillo de ese muchacho sin consultarnos. No necesito su permiso, respondí. Ella me miró con un desprecio que nunca la había visto. Pius de Berias, porque si lo eliges a él nos pierdes a nosotros. Lucia añadió, con esa voz suya tan suave como el veneno. Te vas de la familia si te casas con él. Respiré hondo. Muy hondo, entonces supongo que ya hicieron su decisión. Dije, mis padres intercambiaron miradas. Hoy lo entendí. Ellos ya tenían un plan, ya habían decidido mi destino, ya habían preparado todo para sacarme de sus vidas si no obedecía. La traición no fue que me amenazaron, fue que lo hicieron sin una sola lágrima. Hoy frente a esa mesa fría supe que mi cumpleaños no sería una celebración, sería una despedida, una que ellos ya tenían organizada. Hay momentos en la vida en los que todo sí que al mismo tiempo, no en silencio sino en olores, como si el destino, cansado de tus dudas, decidiera impugnarlo todo hacia la verdad. Y en mi caso el escándalo de Lucia fue la primera ola. 2 días antes de mi cumpleaños, yo estaba en mi habitación cuando escuché un grito abajo. Un grito que no sonaba y no yo sonaba miedo. Bajé los escaleras despacio y encontré a mi madre frente a la puerta, respirando agitada. Ella intentaba cerrar la puerta, pero alguien impujaba desde afuera. Cuando abrió por completo, entró un hombre furioso, con soco arrugado y los ojos enrojecidos. El esposo de Lucia. ¿Dónde está tu hija? Le gritó a mi madre. Ella, nerviosa, intentó mantener la compostura. No sé de qué hablas, Fernando. Él levantó el teléfono, mostrando algo en la pantalla. Entonces, ¿qué es esto? Hasta hoy, recuerdo el silencio que siguió. Un silencio pesado, un silencio que dolía. Yo me acerqué un poco, lo suficiente para ver de lejos la pantalla del teléfono. Era un video donde Lucia mi hermana, la perfecta,
la intacable istoba bisandos con un hombre que no era su marido. Un hombre mucho mea, un client importante de nuestro padre, mi corazón se encogió, mi madre se levó los monos al pecho, mi padre, que acababa de llegar de su estudio, se quedó petrificado. Esto es un montage, intento decir. Fernando golpeó la mesa con el teléfono, y le caché yo mismo en su carro, con type yo al que ustedes le hacen reverencias, la sangre se me heló. Lucia bajó los escaleras en ese momento, como si no supiera nada. Con esa elegancia con la que siempre bajaba, creyendo que el mundo le pertenecía. Fernando, no hagas una escena, levas me estás engañando. Mis padres intentaron interponernos, temiendo que los vecinos escucharan. Temiendo, como siempre, por su reputación más que por su hija, Lucia negó todo, loro grito, si arrodilló. Pero Fernando no cedió. Mi abogado ya está preparando el divorcio. Mi madre loro como si ella fuera la víctima. Mi padre intentó negociar como si fuera un contrato. Yo solo miré. Miré como la familia que me juzgaba, la que me exigía perfección, la que me llamaba decepción, tenía su propio desastre bajo la mesa. Esa noche escuché discusiones esta tarde. Mi nombre salió varias veces. Si supiera lo de Mariana y es chico humilde. No necesitamos más escándalos. La boda de Lucia ya estaba pagando apenas. Todo esto se puede controlar si Mariana coopera. Ojai entendí todo. No querían procham, querían usam, querían que yo dejara a Diego no por preocupación, sino porque necesitaban guardar apariencia mientras el matrimonio de Lucia se caía a pedazos. Por eso mi traición les dolió tanto, porque no podían darse el lujo de dos hijas problemáticas al mismo tiempo. Y así cuando llegó mi cumpleaños la tormenta ya estaba anunciada. Mi familia necesitaba un sacrificio público. Yo fui la elegida, la noche de mi cumpleaños llegó, la cosa estaba llena de gente, risas fingidas, copas que tintineaban, pero yo ya no estaba allí de verdad. Mi corazón había salido mucho antes en pedazos, mientras planeaban mi humillación. Mi madre se levantó frente a todos los invitados, sosteniendo una copa de champaña. Queríamos decir algo sobre Mariana. Su voz temblaba, pero no de emoción, sino de control. Lucia la miraba nerviosa, intentando mantener la compostura después de su propio escándalo. Mariana ha decidido traicionar nuestra familia, continuó mi madre. Hoy, públicamente, queremos dejar claro que ya no forma parte de esta cosa ni de nuestra familia. El murmullo de los invitados fue inmediato. Algunos confundidos, otros con sorpresa. Mi padre estaba firme, cruzado de brazos, mirando como si yo fuera un proyecto fallido que había decidido destruir sola. Lucia me lanzó una mirada de advertencia, casi desesperada. No hagas drama, Marianas, pero yo no estaba allí para el drama. Estaba allí para mí. Tomé mis llaves mi bolso, y caminé hacia la puerta principal. Mientras pasaba por los invitados, sentí que todos me observaban, algunos con lástima, otros con curiosidad. Pero mi mirada no buscó su aprobación, solo buscaba libertad. Espero que algún día entiendan. Susurré antes de salir. No fue un grito, no fue un reproche. Solo palabras sinceras, suaves,
que senti en mi garganto y en mi pecho. Afura la brisa fresca de la noche me dio la bienvenida. El air olia a tierra majorda y a esperanza. Diego estaba esperandom, su sonrisa cálida iluminando la calvacha. Y ti estábamos esperando, dijo. Gracias a Dios, respondí abrazándolo fuerte. Era mi hogar ahora, y no la cosa que me había rechazado. Pasaron semanas, mis padres la amaron, mis hermanos también. Quisieron reconciliación con ellos, ayudé pero no hubo arrepentimiento real. No habían aprendido nada, y yo había aprendido todo. Diego y yo encontramos nuestro propio apartamento, sencillo pero lleno de luz. Poco a poco, reconstruimos nuestra vida, día a día. Descubrimos que el amor verdadero no necesita aprobación ni riqueza. Solo necesita respeto, paciencia y corazón. Un año después, la noticia del divorcio de Lucia llegó a todos los rincones. Su esposo se divorció y la reputación de mi hermana se tambaleó frente a toda la familia y la comunidad. Mi madre y mi padre no pudieron ocultar la vergüenza. Y yo, desde mi nueva vida, solo respiré hondo. No por alegría, sino por justicia silenciosa. No hubo venganza directa, solo el tiempo que mostró lo que cada uno realmente merecía. Hoy miro hacia atrás y veo es cumplín. Yos como el momento que cambió todo. No fue solo un día de humiliación, fue la chispa que me impulsó a mi propia libertad. Me enseñó que el amor no se mide en dinero ni en aprobación. Me enseñó que, a veces, los que nos menosprecian terminan siendo los que necesitan nuestra fortaleza para sobrevivir. Y mientras Diego sostiene mi mano, con la sonrisa que nunca falla, sé que elegí bien. Elegí lo que realmente importa. Porque algunas veces, perder tu familia no significa perder tu vida. A veces significa encontrarla.